Good morning, children. Today let us continue our lesson 1. We have studied last class the salient features and the fundamental rights we have revised. Today let us continue the lesson. Preamble. In civics we are going to study about the preamble. What do you mean by preamble? The term preamble refers to the introduction. What do you mean by preamble? Introduction of preface to the constitution. Constitution சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஒரு முன்னுரை கொடுத்திருக்காங்க. That is what preamble. It consists of the ideas, objectives and basic principles of the constitution. So the preamble consists of objectives, basic principles. It has great value and has been described as the key to the constitution. So what is key to the constitution? இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திட்டங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருள் என்ன, கீ என்ன அப்படின்னா that is preamble. அந்த preambleல everything might have said. Okay, so that is preamble. Preamble is the introduction of the constitution. Okay, children. Next, the preamble to the Indian constitution is based on the objectives resolution. Who drafted it? Jawaharlal Nehru. Keep it in your mind. Jawaharlal Nehru drafted the preamble of the constitution. The constitution was drafted by a commission. Dr. Sachidananda Sinha, Dr. Lastly Ambedkar, under the head of Dr. Ambedkar. So he is considered as the father of Indian constitution, Dr. Ambedkar. He was a law minister. Okay, and this preamble was made by the objectives made by Jawaharlal Nehru, which was adopted by the Indian Constitution on January 22, 1947. It has been amended once, 42nd Constitutional Amendment. So this is important. 42nd Constitutional Amendment is very important. It was amended by the Act of 1976. By the Act of 1976, which added 3 new words to the preamble. What is that? India is a socialist. 3 new words. India is a socialist, secular and integrity. Socialist country, secular country and integrated country. ஒருமைப்பாடுள்ள நாடு. Socialist, secular. Secularism na freedom to follow any religion. So the preamble begins with the phrase, we, the people of India. Thus we can say that the people of India are the source of our constitution. The preamble of our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Understand, children? Once again, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So Indian preamble is saying that India is a social, sovereign, secular, democratic republic. Okay, now listen to the box. Do you know liberty, equality and fraternity? These 3 words were the very important slogan during the French Revolution. சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம். தமிழில் சொன்னோன்னா liberty, equality and fraternity. These 3 words were very important slogan during the French Revolution. The French Revolution happened in 1789. They are given importance in the preamble of our constitution. Okay, children. So remember that Indian constitution is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and the liberty, equality and fraternity were the 3 words important slogan of the French Revolution, and it is also given importance to Indian constitution. Okay, children? Okay. Now we all are the citizen of India. So let us know what do you mean by citizenship. The word citizen is derived from the Latin word civis. Latin word civis. It means resident of a city state.
The Constitution of India provides for a single and uniform citizen for whole of India. இந்தியா மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் தான். சில கண்ட்ரிஸ் they are having two citizenship and all, but in India we have single citizenship throughout India. And Article 5 to 11 under Part 2 of the Constitution deals with the citizenship. If you go through the YouTube or Google or whatever it is, about Article 5 to 11 and Part 2 of the Indian Constitution deals with the citizenship. Okay, children. Next, Citizenship Act. That Citizenship Act was passed in 1955, provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. This act has been amended so far 8 times. இது வரைக்கும் 8 தடவை இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, அமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, மாற்றி அமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே சில்ட்ரன், now let us know about the acquisition of citizenship. According to the Citizen Act of 1955, the citizenship could be acquired through any of the following method. இந்த மெத்தடில் any Indians can acquire the citizenship by birth. பிறந்த உடனே நம்மளுடைய பிறப்பு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். Through that we will acquire the citizenship. By all persons born in India on or after January 26, 1950 are treated as citizen by birth. Secondly, a person born outside India and after January 26, 1950 shall be a citizen of India by descent. Descent என்னன்னா நம்மளுடைய பரம்பரை வழி வந்தவங்க இல்லையா, அப்பா அம்மாலாம் இங்கே பரம்பரையாக இருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும். If his father is a citizen of India at that time of his birth. By registration, a person can acquire citizenship of India by registration with appropriate authority. அதான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தோம் இல்லை இம்மீடியட்லி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன செய்கிறாங்க, நம்ம பர்த்தை ரெஜிஸ்டர் அவங்களே பண்ணிடுறாங்க nowadays. So by registration we can acquire the citizenship. By naturalization, a foreigner can acquire, வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க பாகிஸ்தான்காரங்களோ பங்களாதேஷ்காரங்களோ இல்லை whomever it is, they can acquire Indian citizenship on application for naturalization to the government of India. Okay children. And last, by incorporation of territory. In the event of a certain territory being added to the territory of India, the government of India shall specify the persons of that territory who shall be citizen of India. Have you understand this? இப்போது சப்போஸ் நம்ம இந்தியா கொஞ்சம் ஏதாவது எந்த சைடில் டெரிட்டரிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கூட இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆகலாம் இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஆகிடுவாங்க. அப்போ அந்த ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிற அந்த டெரிட்டரி ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்தியாவுக்கு. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் யார், இந்தியன் சிட்டிசன். Okay children, these are the method to get the citizen of India or to be the citizen of India. Now, how to lose the citizenship? The Citizenship Act of 1955 prescribes 3 ways of losing citizenship, whether acquired under the Act or prior to it under the Constitution, viz. Renunciation, termination and deprivation. What do you mean by renunciation? It can be voluntarily renounced. நான் இந்த இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வாலண்டரி எனி சிட்டிசன் ப்ரொக்ளைம் பண்ணிவிட்டு அவங்க கேன்சல் பண்ணிடலாம், அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை என்ன செய்யலாம், கேன்சல் பண்ணிடலாம். Then it can be second one, termination. Terminated if a person acquires the citizenship some other country. வேறு நாட்டில் இருந்து திருட்டுத்தனமாக ஏதாவது வேறு மெத்தடில் என்ன செய்வாங்க, சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குவாங்க. எதுக்காவது வேறு அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ் ப்ராப்ளத்துக்காக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, திருட்டுத்தனமாக சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருப்பாங்க. அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா தட் ஆல்சோ வில் பி டெர்மினேட்டட். நெக்ஸ்ட் இஸ் deprivation. The central government can deprive a naturalized citizen if it is satisfied that the citizenship was acquired by fraud, false,
false representation or concealment of material facts or indulges in trade with enemy countries, or if the person has been sentenced to imprisonment for a period of 2 years. ஸோ இந்த மெத்தடில் எல்லாம் a citizen can lose his citizenship. ஃப்ராட் மெத்தடோ இல்லை தவறு நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ணாலோ இல்லை ஏதாவது திருட்டுத்தனம் பண்ணினாலோ நாட்டை விட்டு வெளியே துரத்துறாங்க அப்படின்னாலோ அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை என்ன செய்யலாம், இழந்துட முடியும் இந்த மெத்தடில். Okay children, now let us know about the fundamental rights as we have studied earlier. Let us know the introduction. The fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of America, United States of America. So, by seeing other countries or inspired by other countries, we have borrowed many certain rules and regulations. Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights. At present, only 6 fundamental rights. Part 3 of the Constitution is rightly described as the Magna Carta of India. So, the fundamental rights are Magna Carta அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலாண்டில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சார்ட்டர் எல்லாம் மேக்னா கார்ட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியாவில் அது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்ததுனால we are using that word Magna Carta. The fundamental rights are Magna Carta of Indian Constitution. Then with fundamental rights are available to all persons. Certain fundamental rights are available only to Indian citizens. ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடிஸ், அதாவது நம்மளுக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கல, வி ஆர் டினைடு டு த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஃபார் தட் வி ஹாவ் ரெமடிஸ், கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடிஸ். வாட் இஸ் தட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிட். Some 4 or 5 writs are given. A writ is an order. What is a writ? A writ is an order or command. Writ is an order or command issued by a court in writing under its seal. It is in the nature of command or prohibition from the performing certain acts that are specified in orders of the court. Both Supreme Court and the High Courts are empowered to issue 5 kinds of writs. That is why the Supreme Court is called the guardian of the Constitution. So, Supreme Court is the guardian of the Constitution. Why? Because if anything happened, or if you deny the fundamental right or the சட்டத்திட்டங்கள்லாம் ஒழுங்காக செயல்படுத்தல் அப்படின்னா immediately we can go to the court. So, the court is called as, Supreme Court is called as the guardian of the Constitution. According to Dr. Ambedkar, Article 32 is the heart and soul of the Constitution. Underline children if you have a book. The Article 32, or remember in your mind, Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution. So what are the 5 writs given by the Indian Constitution to safeguard and protect our fundamental rights? The first one is Habeas Corpus, second one is Mandamus, third one is Prohibition, Certiorari, Quo Warranto. These are the 5 writs given by the Indian Constitution to the Supreme Court and High Court. These 2 courts only can use these writs, 5 writs. Okay children, what is Habeas Corpus? Through the writ of Habeas Corpus, in the Habeas Corpus safeguards people from illegal arrest. தவறாக யாரையாவது அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அவங்க முன்னாடி என்ன செய்வாங்க, இந்த ஹேபியஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே ஹை கோர்ட்லேயே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா they will use this Habeas Corpus and they will arrest this person, those who was not arrested legally.
So, mandamus, it protects the petitioner who requests legal help to get his work done by respective public. கவர்மெண்ட் ஜாபில் யாராவது இருந்து அவங்க வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் பெட்டிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா மேண்டமஸ் அப்படின்ற அந்த ரிட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணி அந்த கேஸை நடத்துவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராகிபிஷன். இட் ப்ராகிபிட்ஸ் அ சப்பார்டினேட் கோர்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் பியாண்ட் இட்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். சப்பார்டினேட் கோர்ட்னால் அந்த லோக்கல் கோர்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஹைகோர்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டில் அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோதான் அவங்க செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு தாண்டி ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம கேஸ் போட்டோம்னா அதை ப்ராஹிபிஷன் அப்படின்ற ரிட்டை யூஸ் பண்ணி அதை தடை பண்ணுவாங்க. The next is certiorari. It causes an order issued by subordinate court by overstepping its jurisdiction. அதே மாதிரி தான் இந்த செட்டியரரியும் அப்படி தான் குவாஷஸ் நல் அண்ட் வாய்டுன்னு சொல்லிடுவாங்க. குவாஷஸ் இன் an order issued by subordinate court overstepping its jurisdiction. Next is quo warranto. It prevents usurpation of public office through illegal manner. அதாவது யாராவது தவறான முறையில் வேலைக்கு வந்திருந்தாலோ இல்லை எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாலோ, அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் நிறைய நடக்குது. அந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி திட்டுத்தனமாக ஏதாவது பைசா கொடுத்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழியில் ஃப்ராட் மெத்தடில் பப்ளிக் ஆஃபீஸை இது பண்ணாங்கன்னா அந்த quo warranto அப்படின்ற ரிட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, கேஸை நடத்துவாங்க. Next is suspension of fundamental rights. When the President makes a proclamation of emergency under Article 352, the freedoms guaranteed under Article 19 are automatically suspended. The President can suspend the fundamental rights through specific orders. These orders must be approved by the Parliament. Suspension of fundamental rights. When the President makes a proclamation, if at all any emergency. Nowadays we have emergency, state emergency as well as national emergency. So our fundamental rights are suspended. யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது இல்லையா, ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது, நிறைய இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் சஸ்பெண்டட் அண்டர் எமர்ஜென்சி. சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். அந்த சிச்சுவேஷனில் த ஃப்ரீடம் கேரண்டீட் அண்டர் ஆர்டிகல் 19 ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சஸ்பெண்டட் ரைட் த்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர்ஸ். ஓகே children. Then difference between, let us find out difference between fundamental rights and directive principles of state policy. Fundamental rights are, first before that we should see what are directive principles. Let us see and then let us come to the difference between fundamental rights and the directive principles. Directive principles of state policy. Directive principles of state policy are enumerated in part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. The Constitution does not contain any classification of directive principles. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into 3 broad categories wise: socialistic, Gandhian and liberal intellectual. These principles are not enforceable by courts. அதாவது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்னால் என்னன்னு அதில் சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன். வாட் டு யூ மீன் பை டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் சம் பாலிசிஸ் given to the state government by the central government or union government. அதாவது சில பிரின்சிபல்ஸை யூனியன் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கும். எதுக்கு? ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஆனால் இந்த பிரின்சிபல்ஸை, அதுதான் என்னது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம், பண்ணாமலும் இருக்கலாம். அதுக்காக யாரும் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட டைரக்டிவ் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட இஷ்டம். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, இந்த சம் பிரின்சிபல்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் will issue to the state government கொடுப்பாங்க. ஓகே, that is what directive principle. Okay children, but they are fundamental for the governance of the country. Their aim at promoting the social welfare of the people. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features. Directive principles are novel features of the Indian Constitution. Already we have studied Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution.
and novel features வந்து என்னது directive principles. Okay children, next let us know about the difference between fundamental rights and the directive principles. It was derived from the Constitution of the America, USA. Directive principles drawn on the model of the Constitution of Ireland. And even the government cannot take away fundamental rights. Even the government cannot take away or abridge these rights, but these are mere instructions to the government. Directive principles are instructions to the state government. Fundamental rights are enforceable by a court of law. Fundamental rights நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா, not in the emergency, rather than the emergency, we can go to the court, but these are not enforceable by any court. Directive principles. Fundamental rights have legal sanction. Directive principles have moral and political sanction. These rights strengthen political democracy in the country. The implementation of these principles ensures social and economic democracy. Okay children, this is important question. You should know what are the difference between directive principles and the fundamental rights. Understood children? If you are not understand, you ask me in the WhatsApp. Now let us know about the fundamental duties. Fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of former USSR. What do you mean by USSR? Union of Soviet Socialistic Republic. ரஷ்யாவோட தலைமையில் நிறைய கண்ட்ரிஸ், உஸ்பெஸ்கிஸ்தான், கசகஸ்தான், அசர்பைஜான், குரோஷியா, லைக் so many countries were under the Union of Soviet Republic. So that is called as USSR, Union of Soviet Socialistic Republic. ஸோ அங்கே இருந்து தான் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாரோ பண்ணோம். In 1976, the Congress Party will set up Sardar Swaran Singh Committee to make recommendation on fundamental duties. If you have book, please underline. The 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities. Fundamental duties யாருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு, சிட்டிசனுக்கு. We should have some responsibilities. That is what fundamental duties. Fundamental duties. This amendment added a new part, namely Part 4th A to the Constitution. This new part consists of only one article, that is Article 51A, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen. What are the 10 fundamental duties? நம்மளுக்கு என்ன டியூட்டி, as a citizen நம்ம என்ன செய்யணும்? 10 duties கொடுத்துருக்காங்க சட்டத்தில். What is that? To abide by the Constitution and respect its ideas and institution, national flag and the national anthem. நம்மளுடைய நேஷ்னல் ஃப்ளாக், நேஷ்னல் அந்தத்தை நம்ம என்ன செய்யணும், மதிக்கணும். நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஐடியாஸை மதிக்கணும், ஒபே பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? சட்டத்திட்டங்களை மதிக்கணும், ஒபே பண்ணணும். நேஷ்னல் ஃப்ளாக், நேஷ்னல் அந்தத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும், மதிக்கணும். To cherish and follow the noble ideas which inspired the national struggle for freedom. ஸோ நம்மளுக்கு நாட்டுக்கு என்னது ஃப்ரீடத்துக்காக என்னெல்லாம் ஐடியாஸ், எவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க, இல்லை அவங்களுடைய ஐடியாஸ் என்ன, அவங்க என்ன நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க, அதெல்லாம் என்ன செய்யணும், டு செரிஷ் அண்ட் ஃபாலோ. Next is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. இந்தியாவோட மேலாண்மையும் ஒற்றுமையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பேணி காக்கணும். To defend the country and render national service when called upon to do so. எப்பெல்லாம் நம்மளை கூப்பிடுறாங்களோ, இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, immediately we have to go and work for the country. To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. நம்மளுடைய நாடு, தேசம் எல்லாத்தையும் வந்து மதம் இல்லாமல், ஜாதி இல்லாமல், மொழி பேசிக் இல்லாமல், நம்ம எல்லாமே நல்ல டிக்னிட்டியோட, அப்புறம் உமனோட டிக்னிட்டி எல்லாம் பேணி காக்கணும். To value and preserve the rich heritage of our composite culture. இந்தியாவில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட் கல்ச்சர், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் இருக்கும். ஸோ அதை என்ன செய்யணும், டு வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ். To protect and improve natural environment.
to protect and improve the natural environment, including forest, lake, river, and wildlife, and to have compassion for living creation. அந்த வாழக்கூடிய வாழக்கூடிய எல்லா செடி கொடி மரம் காடு எல்லாத்துக்கும் மேலே நமக்கு என்ன இருக்கணும்? கம்பேஷன் இருக்கணும். To develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. நம்மளுக்குள்ளேயே என்ன டெவலப் பண்ணிக்கணும்? சயின்டிஃபிக் டெம்பர், ஹியூமனிசம், மனிதாபிமானம். நிறைய பேர்கிட்ட அந்த மனிதாபிமானம் இல்லாமல் இருக்குது. வெட்டுறது குத்துறது கொலை பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம். ஸோ we should develop humanism and the spirit of inquiry and reform. நிறைய என்கொயரி நிறைய ஸ்பிரிட் இருக்கணும். நாட்டு ஏன் அப்படி எதுக்கு அப்படி அப்படின்ற கொஸ்டினை கேட்டு நாட்டை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணணும், சீர்திருத்தணும். இருக்கிற கெட்டது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்? எடுத்து போட்டு நல்லதை கொண்டு வரணும். டு safeguard public property and to observe violence, to strive towards excellence on all spheres of individual and collective activities, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Okay, next, to provide opportunities for education to child. எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் 14 years, till at least 14 years, every child should have get their education. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 has also introduced 11th fundamental duty under 51A(k), under which all citizens in India or parents shall provide opportunities for education to their children between the age 6 to 14. At least 6 to 14, the children, all the children, they must give education to their wards. Okay, children. Next, let us know about the center-state relation. இந்த சென்டருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன்லாம் இருக்குது? 3 types ஆஃப் ரிலேஷன். ஃபஸ்ட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன், சட்டம் இயற்றுறதுல ரிலேஷன் இருக்கணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும்? அட்வைஸ் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் சட்டம் ஏற்றுக்கோமோ அவங்களுக்கு சொல்லணும். தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன். What else? Next is administrative relation, and then financial relation. 3 types of relation. Central state, how many types of relation? 3 types of relation. One is legislative relation. The Union Parliament has the power to legislate for the whole or any part of the territory of India, which includes not only the states but also the union territories or any other area for the time being included in the territory of India. So what do you mean by legislative relations? The Union Parliament has the power to legislate for the whole or any part of the territories of India. யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை ஹோல் ஆஃப் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே சட்டம் ஏற்றக்கூடிய பவர் இருக்குது. விச் இன்க்ளூட் நாட் ஓன்லி த ஸ்டேட்ஸ் பட் ஆல்சோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ். Not only the states, also union territory or any other areas for the time being included the territory of India. The 7th schedule of the Constitution embodies 3 lists, namely union list, state list, concurrent list, consisting of 97, 66 and 47 items respectively. The Parliament enjoys the exclusive power to legislate on subjects enumerated in the union list. The state legislature has exclusive right to legislate on the state list. Both the Parliament and state legislatures have power to legislate on subjects contained on the concurrent list. கான்கரண்ட் லிஸ்ட்னா என்னென்னா, ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கோ சென்ட்ரல் லிஸ்ட்லேயோ வராத இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்குது, ஃபாரின் மேட்டர்ஸ் கன்சர்ன் பண்ணக்கூடிய லிஸ்ட்டு. இது எல்லா லிஸ்ட்லையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது? சட்டம் இயற்றக்கூடிய லா மேக்கிங் பவர் இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன். Okay, let us read the box. The union list, state list and concurrent list consisting at present 10,061 and 52 items respectively. And the 42nd Amendment Act of 1976 transferred 5 subjects to concurrent list from state list, that is education, forest, weights and measures, protection of wild animals and
birds and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and the High Courts. இந்த வந்து கான்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கு ஒதுக்கி இருக்கு எது இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட். 5 subjects were transferred. Okay children. Administrative relation. The administrative power of the state extends only in its territory and with respect to which it has legislative competence, whereas the union has exclusive executive power over the matters with respect to which parliament has exclusive power to make laws and the exercise of its power conferred by any treaty or agreement. Next is financial relation. Children, let us stop with this financial relation. Okay children. Articles 268 to 93 in part 12th deal with the financial relation between center and the states. The center and states are empowered by the constitution to impose various kinds of taxes, and certain taxes are imposed and collected by the center and divided between center and states based on the recommendation of the finance commission appointed by the president under article 2000. 280 of the constitution. Late Prime Minister Indira Gandhi appointed Sarkaria Commission. What commission? So who appointed the Sarkaria Commission? Mrs. Indira Gandhi, former Prime Minister or late Prime Minister, in 1983 to make an inquiry into the center-state relation. ஒரு கமிஷனையே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை என்ன பண்ணுறதுக்கு, என்கொயரி பண்ணுறதுக்கு. The central government has implemented 180 out of 247 recommendations for the commission. The most important is the establishment of interstate council brought in 1990. Interstate council was brought because of the Sarkaria Commission in 1990. Okay children, let us stop with this. We will continue next video, okay, or next class. Okay children.